Hi all, good morning. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സോ അതിന് മുന്നേ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു. വാട്ട് വാസ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? ഓക്കെ, ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ടു ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് we will get the next state. Okay, J and K, these are the inputs in the JK flip flop. While studying this JK flip flop, we have seen that when J and K both are equal to 1, then it may result into a issue. In case of a level triggered flip flop, if J and K, okay, if J and K both are equal to 1 means there is an issue that we have seen, this issue, race around condition. Okay, that means output was continuously changing, toggling. Output was continuously toggling when J and K both are equal to 1. In that situation, there was an issue. In that issue was race around condition. Okay, so in order to solve that issue, what is race around condition? We have seen that. Okay, here when J and K both are equal to 1, then at the level triggered flip flop, the output of the JK flip flop toggle so many times during the pulse width of that clock. Okay, so output that will be continuously toggling during the entire pulse width. Okay, so in that situation, we cannot find the exact state of the flip flop because it is continuously toggling. Okay, for the first delay, it may be high, the next it may be low, high, like us, it will continuously toggling. Okay, so in order to solve this issue, okay, we have studied that there is a solution to solve this race around condition. Okay, so that is what master slave flip flop. Okay, master slave flip flop. So we are going to study about this master slave flip flop. Okay, that is a topic today we are going to study, master slave flip flop. Okay, by using this master slave flip flop, we can eliminate the race around condition. Okay, what was race around condition? Race around condition means in a JK flip flop, if you give both inputs J and K both are equal to 1, then the output of the flip flop that will be continuously changing or toggling, okay, during that pulse width. So in that situation, we cannot predict the exact output. Okay, so that was a race around condition. So in order to solve that issue in the JK flip flop, we are using this master slave flip flop. Okay, actually master slave flip flop is a JK flip flop. Okay, but here it is a combination of two JK flip flop. You can say like that. Master slave flip flop is a combination of two JK flip flop. These two JK flip flops are connected together in a series configuration. Okay, so this is our first JK flip flop and this is our second JK flip flop. These two JK flip flops are connected seriously, okay, connected together in a series manner. Okay, one will act as the master and the next will act as the slave. Okay, so that is why we will call this configuration as master slave JK flip flop. Okay, so what is master slave JK flip flop? We can say that in master slave JK flip flop, it is a combination of two JK flip flop. These two JK flip flops are connected together in a series configuration. It is a combination of
two JK flip-flop. This is first one, this is second one, and these two JK flip-flops are connected together in a series configuration. Okay, in that case, one of the JK flip-flop will act as the master and the second one will be act as a slave. Okay, first one that will act as the master and the second one, second JK flip-flop will act as the slave. Here in this configuration, you can see that the output from the master that is connected to the two inputs of the slave. Okay, so this is the Q output and this is the Q bar output from the master. Okay, so this is our master flip-flop, master JK flip-flop. Okay, in this master flip-flop, the output of the master flip-flop Q act as the input for the slave, input J for the slave. Similarly, Q bar will act as the input K for the slave flip-flop. Okay, and here the slave flip-flops outputs are feedback to the master. Okay, so this is feedback to here, and this one will be feedback to here. Okay, so that is the connection. So you need to remember these points. Master slave JK, it is an important topic. Okay, so you need to remember these points. In master slave flip-flop, actually it is a combination of two JK flip-flop. Okay, and these two JK flip-flops are connected together in a series configuration. And in that case, the first one act as the master and the second one. Okay, second. Actually, it is a two JK flip-flop. So the first JK flip-flop will act as the master and the second JK flip-flop will act as a slave flip-flop. And the output of the master flip-flop is connected to the input of the JK flip-flop. That is why it is series connection. Okay, output is connected to the input of the slave flip-flop. That is Q is connected to J input, Q bar is connected to K. And the output of the slave flip-flop is feedback to the master. Okay, so this is feedback from here to this J. Okay, and this is feedback here from this to here. Okay, and one more important things you need to remember in this master flip-flop is that in addition to these two flip-flop, there is also a circuit called inverter. Okay, this one. There is a inverter. Okay, the inverter is connected to the, actually it is connected to the clock pulse. Okay, in such a way that how first clock pulse is inverted and that is connected to the slave flip-flop. Okay, so this is our clock. Okay, so from this master, the clock pulse is inverted here and it is connected to this slave flip-flop. Okay, so this is the configuration. This is the configuration of master slave. So the main idea is we need to solve the problem of race around condition. That is why we are using this master slave flip-flop configuration. Okay, in master slave flip-flop, two flip-flops are using, two JK flip-flops are using. These two JK flip-flops are connected together in a series configuration. Okay, now we can see the circuit configuration. Okay, this is the circuit configuration of the master slave flip-flop. The first one is the master part. Okay, this is the master part, and this one is the slave part. Okay, the same thing, same things that I have given here. First JK flip-flop, slave. This is an access level. Same. This is a circuit diagram for the logic circuit for the master slave flip-flop. Okay, so for the first NAND gate, for the first JK flip-flop, we will treat it as the master, and second one that will be treated as a slave.
Okay, so here in master, 1, 2, 3, 4, 4 NAND gates are using, and in slave also 1, 2, 3, 4 NAND gates are using. Okay, so these and all, I think you already know that what how this configuration is coming. Okay, so this is the first part of master, and this is the second part. Here, in this configuration, you can see that from this queue, it is feedback to this NAND gate N2. Okay, and from this Q bar, it is fed back to this NAND gate N1. And this is a clock pulse. Okay, first clock pulse is directly connected to the master flip flop, and there is an inverter. Then the inverted clock pulse is connected to the slave flip flop. Okay, inverted clock pulse is connected to the slave flip flop. Okay, now we can see how it will operate. Okay, we can see how it will operate. Suppose, assume that if j and k is equal to 1. Okay, assume that. That is a situation we are going to solve because there is a issue, race around condition. So we need to solve that issue, isn't it? Okay, so when this race around condition will occur, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുക? എനിബഡി? അഹില എസ്. റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ? നേഹ ഫസൽ. നേഹ. രജത് പി. വാട്ട് ഈസ് റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ? എനിബഡി? Anybody please respond. Am I audible? Okay. Then tell me, what is race around condition? Ashbin. When this situation occur, എപ്പോഴാണ് race around condition occur ചെയ്യുക? Okay, toggling, that is race around condition, correct. Toggling ആണ്. But when the situation will occur, ഏത് സമയത്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്? Okay, j is equal to k is equal to 1, correct. Okay, so if j and k both are equal to 1 in a level triggered flip flop, okay, then the situation will come. It will continuously toggle. Okay, അത് continuous ആയിട്ട് toggle ചെയ്യും. So we cannot predict the exact output in that situation. We cannot predict the exact output. Okay, so that is race around condition. Then here we are just assuming that, okay, here j is equal to 1 and k is equal to 1. Okay, j is equal to 1 and k is equal to 1. And assume the clock is 1. Clock is also 1. Okay, then tell me how the master slave flip flop will operate. How this master slave flip flop will operate. Here j is equal to 1. Okay, k is equal to 1. And here the clock, here it is 1. Okay, that means the first master flip flop will be active because it is an inverted connection. That means ഇവിടെ നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ here it will be 0.
Okay, so that zero clock pulse is given to the slave. Okay, so it will be inactive. Active ആയിരിക്കില്ല. Slave flip flop is in an inactive state. So that state we will call it as memory state. Okay, that state we will call it as memory state. Memory state means it will retain the previous output. Okay. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് സ്ലാബ് പാർട്ട് വിൽ ബി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് that situation we will call it as memory state. Actually we have studied that what is memory state and all while discussing about the SR flip flop and all. Okay, so in that memory state what it will happen is that it will retain the previous state. അതേ previous state അതുപോലെ keep ചെയ്യുക. You will get the output here. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, but it won't transfer to this queue. ക്യൂവിലോട്ടത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് 0. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ M1 and M2 it will, that means the master part is active and the slave part will be inactive, because here the clock എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മാസ്റ്റർ പ്ലാറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ക്ലോക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല, 0 ആണ്. സോ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ക്ലോക്ക് as 0 here. Okay, 0 here. In that situation what will happen? Okay, so first part. Okay, so this will be 1. ഇത് 1 ആവുമല്ലോ. Okay, if you are providing 0 clock pulse. Okay, clock pulse in the 0. Okay, then this master part will be in a memory state and the slave part, that is Q. Okay, so that will be in active state. Okay, okay, that will be in active state. Okay, so this is how the master slave flip flop is working. Okay, so this is the working procedure. At a time only one of the flip flop will be active, either master or the slave. Other one will be in the memory state. Okay, so if this is active, then ഈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടേക്ക്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി given taken from this queue. Okay, so this is how the master slave flip flop is working. Okay, just മനസ്സിലാക്കുക, master slave flip flop we have connected these two JK flip flop together. Okay, we have connected these two JK flip flop together, and the feedback connection is from the slave to master. Okay, the feedback connection is from slave to master, from here to here also, and we are also using one inverter connection, this one. Okay, so first clock pulse is directly connected to the master part and the inverted clock pulse is given to the slave part. That means at a time only one of the flip flop will be active, either master or the slave. Okay, so if you give a clock pulse here, okay, here 1, then the master part will be active and slave part will be in the memory state. Okay, and if you give 0 here, then for first master part will be in the memory state and the slave part will be in the active state. Okay, you will get the output. Okay, so this is how the master slave flip flop is working. Next we can see the different configuration. Okay, so this is our master slave flip flop and this is the table corresponding to that. Okay, so here we are applying the trigger clock pulse high or low. Okay,
Then this is the input J and K, and this is the present state Q bar. Then here there is an intermediate state, as I have explained that is the output of the master flip flop M1 M2. Okay, M1 M2, and this is the next state. Okay, so this is the next state. Now we can see how it will be working. Working is similar to JK flip flop itself, but here it is a 2 flip flop. Okay, so suppose if you are giving the input to 0 0, here J is equal to 0 and K is equal to 0, and in that situation different present state may become. Okay, J യും K യും, if you provide 0 0, then then present state may be 0. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ. പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആകുമ്പോൾ then Q bar will be 1. ഓക്കെ, ആ ഒരു രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതിൽ തന്നെ ക്ലോക്ക് പൾസ് 1 ആകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും, ക്ലോക്ക് പൾസ് 0 ആകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും. സിമിലർലി present state 1, then Q bar will be 0, present state 1, Q bar will be 0. In that state clock pulse 1 ആകുമ്പോഴുള്ള, this is 1, okay, this is corresponding to 1 and this is corresponding to 0. Okay, clock pulse 1 ആകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും, then also clock pulse 0 ആകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക്. First assume that present state is 0. This is 0. Okay, then Q bar will be 1. We are assuming that. Okay, and J is equal to 0, K is equal to 0. Here the clock is 1. Clock is 1. Okay, clock എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. That means the first master plot will be active. This will be 0. Okay, ഈ സിറ്റുവേഷൻ 0 ആയിരിക്കും because it is inactive memory state. We will call it as latched condition. Okay, so in that memory state we will call it as latched condition എന്നാ പറയുക. Okay, so next state എന്ന് പറയുന്ന that is നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, 1 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ്റ്റർ പാർട്ട് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവൂ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ ഓൺലി. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0 1, സിമിലർ ടു ദ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് 0 1 തന്നെയാണ്. M1 0, ഇവിടെ 0 കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് 1, സിമിലർ ടു JK ഫ്ലിപ്പ്. ബട്ട് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സ്ലാബ് പാർട്ട്. Okay, so that will be in the memory state. So we will call it as next state is latched. Okay, next state is latched. Then നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് 0 കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. Okay, if you are providing the clock pulse 0, then what will happen? Here it will be 1. Okay, here this will be 1. That means the slave part will be active. Okay, the slave part will be active. Master part will be in a memory state or a latched state. Okay, slave part active ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? This output, okay, this M1 and M2, that will be given as the input for the slave part and you will get the output, corresponding output. അത് തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ. So ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടേക്ക് കിട്ടും. 0 1 will be the next state. Okay, then master part, that means intermediate state, this will be in a latched condition. Okay, because this is ഇവിടെ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so this will be in the latched state. So you will get the output here. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഇതിലേക്ക് വരും. You will get the output here. Okay, so that is here. Similarly in the that is നിങ്ങൾ 0 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. Okay, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ലാച്ച്ഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ് 0, then the intermediate state will be given to the next state and the first part will be in the latched condition. Okay, latched. Similar to JK flip-flop. JK flip-flopന്റെ അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി 1 part will be active. Okay, 1 part will be active. അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ക്ലോക്ക് പൾസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൂൾ ചെയ്യില്ല അല്ലേ? കാരണം അത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പാർട്ടല്ലേ 0 വരുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്,
that will be memory state. Memory state means it is keeping previous output. Memory state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രീവിയസ്ലി എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ടൂഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. സെയിം ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ടൂഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 0 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും സെയിം തന്നെ our JK flip-flop operation, but when clock is equal to high, first intermediate state we will get the output, but the next state is latched. And when the clock is low, what will happen? The intermediate state output will be given to the next state, and our first part will be latched. Okay, same situation. Okay, so ഇത് നമ്മൾ present state 0 നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 കൊടുത്തു, സോറി പിന്നെ ക്യൂ ബാർ 1 കൊടുത്തു, ദെൻ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 1 ക്യൂ ബാർ 0 കൊടുത്തില്ല, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സിമിലർലി if j is equal to 1 and k is equal to 1, same operations. Okay, at a time only one part will be active, the next part will be in a memory state. That means if you are providing clock pulse 1, then intermediate state you will get the output. Here you will get the output, but the next state is latched. Okay, then in the next during the next pulse, that means 0, clock pulse 0 on samayathu you will get the next state. Okay, intermediate state will be passed to the next state and the master part will be latched. Okay, master part will be latched, master part latch ആയിരിക്കും. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 1 സിറ്റുവേഷനിലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് J and K both are 1, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ. ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് J and K both are 1, this is 1 and this is also 1, and clock pulse initially 1 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, so clock pulse 1 കൊടുത്തു. In that situation, this situation, consider the present state is 0 and the next state is 1. Okay, present state is 0 and the next state is 1. So in that case, what will happen is that during the clock pulse high, first part will be active. That means you will get the output here. Intermediate state output you will get, but in slave part it will be latched. It will be latched. Latched means latched എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ടൂഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രീവിയസ് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് യു ക്ലോക്ക് പൾസ് 0 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് this one. Okay, that next state load movie, intermediate state output will be next state and the first part will be latched. So this is the next state. Okay, same operation തന്നെയാണ് 1 0 നടക്കുമ്പോൾ. First clock pulse high ആകുമ്പോൾ second part will be latched, first part, this master part will be an active state, so you will get the output here. Okay, second part latched, then clock pulse 0 ആകുമ്പോൾ what it will happen? Okay, first part will be latched and you will get the next state. Okay, toggling operation is happening, but repeated toggling during the same clock pulse it won't happen. Okay, so that is how the master slave flip flop is working. Okay, ഈ രീതിയിലാണ് മാസ്റ്റർ സ്ലാബ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടേബിളും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മാസ്റ്റർ സ്ലാബ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ എ series configuration. In that, one flip-flop will act as a master and next flip-flop will act as a slave. Okay, one flip-flop will act as a master and next flip-flop will act as a slave. And how these flip-flops are connected? These flip-flops are connected together in a series configuration. What is the use of this master-slave flip-flop? To solve the race around condition in a JK flip-flop, so we are using this master-slave flip-flop. So in that case, 2 flip-flops are connected together in a series configuration. Okay, that means the first master output will be connected as an input for the slave flip-flop. Okay, and the feedback is connected from this slave flip-flop. Okay, and
Clock pulse, how the clock pulse are connected? Okay, clock pulse in master, it will be directly connected, and there is an inverter. Okay, so through that inverter, slave is connected. And അതിൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വേവ് ഫോം പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിത് വരക്കാൻ പറ്റുമോ? വേവ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഫോം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് J is equal to 1, K is equal to 1. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, കാരണം അവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോഗ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിരുന്നത് അല്ലെ. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോൾവ്, എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു in J is equal to 1, K is equal to 1. Suppose if the clock is 1, then first part അല്ലെ മെമ്മറി M1 M2 that is Q1, that will be active. Okay, and this part, the slave part will be in a memory state or latched state അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. J is equal to K is equal to 1 and clock is equal to 1. In that case, master will be active, QM will be active, and next Q, this one, that will be in the memory state. Okay, then J is equal to K is equal to 1 and clock is equal to 0. Okay, and clock is equal to 0. In that case, what will happen? The QM will be in the memory state. This one will be in the memory state and Q will be in the active state. Okay, Q will be in the active state. So now we have to draw the waveform. വേവ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേവ് ഫോം വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു. J is equal to K is equal to 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ്. ദെൻ QM എന്താണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, Q ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ദെൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. So this is all about the master slave flip-flop. Okay, അതിലെ പോയിന്റ്സുകൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. മാസ്റ്റർ സ്ലാവ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ 2 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട്, 2 JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട്. ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റത് സ്ലേവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഒന്നിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട്, ആ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അതിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കാം, then ടേബിളും പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം അല്ലേ. അഭിനന്ദ് പ്രസന്റ്. അഭിനവ് പ്രസന്റ്. അഭിരാം, ആഗ്ന, അഖില, അച്ചൽ, Present, sir. ആകർഷ്, പ്രസന്റ് സാർ. ഗോകുൽ, പ്രസന്റ് സാർ. അക്ഷര, Present, sir. ആൽബിൻ, Present, sir. അഞ്ജിത, Present, sir. അനുജിത്ത്, പ്രസന്റ് സാർ. അനുരാഗ്, Present, sir. അരുണിമ, Present, sir. ആഷ്വിൻ, പ്രസന്റ് സാർ.
Ashwant, Present, sir. Ashwin, Present, sir. Ashwin Pavitran, Present, sir. Ashwin, Present, sir. Ashwin TK, Present, sir. Ashwadi VK, Present, sir. Atul Sebastian, Present, sir. Deepika, Present, sir. Devika, Present, sir. Fatima, Present, sir. Misbah, Sahala, Present. Shibilia, Suhara, Present, sir. Gada, Present, sir. Gobika, Present, sir. Isha, Present, sir. Kiran, Present, sir. Malavika, Present, sir. Nabil, Present, sir. Mosina, Present, sir. Musin, Present, sir. Fahad, Present, sir. Sadaf, Present. Sahal, Nandana, Present, sir. Neha, Present, sir. Niharika, Present, sir. Nirmal, Present, sir. Nivedita, Present, sir. Nainika, Present, sir. Punya, Present, sir. Rajat, Present, sir. Sahila, Present, sir. Saren, Present, sir. Shana Shri, Present. Shanil, Present, sir. Shonin, Present, sir. Siddharth, Present, sir. Siddharth, Sunil, Present, sir. Saurabh, Present, sir. Sriraj, Taifal, Present, sir. Varshanath, Present, sir. Vignesh, Present, sir. Visruth, Present, sir. Pranav, Present, sir. Silya. Present, sir. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. നിങ്ങളായ ക്ലോക്കിൻ്റെ വേവ് ഫോം, മാസ്റ്റർ സ്ലാബിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.